Right. Dear students, this is the first lesson that you are going to learn under the DIT program in Weinberg University, right? So today we are going to discuss about the basic concepts of IT, right? You should aware about the what is computer, the history of the computer and the internal process of the computer, what are the hardware, softwares, those things you should aware before going to learn about deep concepts regarding under the diploma program, right? So here I am going to discuss about the basic concept of IT as the first step to your diploma, right? So let's continue. Right. The first slides, we are going to give you brief introduction about what is the computer, right? Computer එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මුලින්ම ඕගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනි. පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරන්න යනකොට. හරි? right. එතකොට මෙතනදී ඕගොල්ලෝ right. අපි මෙතනදී පරිගණකය කියලා අදහස් කරන්නේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ තියෙන කම්පියුටර් මැෂින් එක විතරක්ම නෙමෙයි. හරි? අපි මෙතනදී පරිගණකය කියලා අදහස් කරන්නේ internal structure එක ඇතුලේ electronic plus digital මෙන්න මේ දෙකම වැඩ කරන ඕනම device එකක් අපි කියනවා computer එකක් කියලා. right? අපි ඔයගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් මේ තියෙන මේ image එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මෙයා computer එකක්. right? Some may be give the answer as it's a desktop computer, right? The correct answer is this is a desktop computer, right? There are so many computers with specific names, right? Api digital watch එක. If we consider the digital watch, it's also kind of a computer, right? And the washing machine, it's also kind of a digital computer, right? And when it's come to the laptop, it's a kind of a computer. The smartphone, it's also kind of a computer. Robots, right? They also kind of computers, right? So now you can aware what are the computers, right? If we ask, if we showing this kind of image, then we are going to ask what is this, right? You easily give the answer as computer. Yes, it's correct, but the correct name for this image is desktop computer, right? And the other one is, you should know what is this, right? There is a black box with each and every desktop computers, right? Most of the time there are some desktop computers with system unit and සමහර machines තියෙනවා monitor එකත් එක්කම desktop system unit එක combine වෙලා එන desktop computers, right? එතකොට මෙන්න මෙතන මේ image එකට අනුව පොඩි black box එකක් තියෙනවා, right? Sometimes you may introduce this as CPU, right? ඒක තමයි commonly ඔයගොල්ලෝ use කරන නම මෙන්න මේ device එකට. But please aware, right? This is not the CPU. CPU already is inside the system unit, right? This black box we called as system unit, right? This is the correct name, system unit. පද්ධති ඒකකය කියලා තමයි අපි මේ machine එකේ system unit එකට කියන්නේ, right? හරි. So let's see what is the computer, right? It's an electronic device for storing and processing data, right? Typically in binary form according to the instructions given to it, right? Each and every digital device is going to work based on the instructions that we are going to get fed into the machine. And then the machine's going to process those data and the instruction, right? And then if we want, we can use storage devices to store those data, process data. Otherwise, we can use output devices to get those things as the output, right? Let's see what are those input devices, output devices, internal process of the computer, right? For up to this point, you should know what is computer, right? Simply, it's a kind of electronic device, right? Which is going to store and process data that we are going to fed into the machines using input devices, and typically they are converted into the binary form or the process with the binary form, right? According to the instructions given to it, right? අපි මුලින්ම දෙන instructions වලට අනුව machine එක ඇතුලේ instructions ටික තියෙනවා. අපි ඒ instructions based කරගෙන data හරි data ටික insert කරනවා machine එකට,
right? ඊට පස්සේ මේ machine එක internally processing part එක කරනවා binary format එකකින්. binary form එක තමයි machine එකක් follow කරන්නේ digital device එකක්. ඕනම digital device එකක් වැඩ කරන්නේ binary format එකට, right? ඊට පස්සේ if we want, we can store those process data. අපි storage devices කියලා කතා කරනවා මේ machine එක ඇතුලේ වෙනම part එකක්. එතකොට simply ඔයාලට පොඩි idea එකක් ගන්න කියන්නම් hard disk එක සමහර අය ඔයා ඇති මේ ගැන ඊළඟට pen drives, right? ඊළඟට CD, DVD, those kind of items we called as storage device, right? Then if we want, we can use those storage devices to storing purposes. Otherwise, we can get the proceed data as the output. It can be a soft copy, it can be a sound, or it can be a hard copy using several output devices, right? I think that's enough regarding the introduction about the computer, right? So let's move into the next slide. Okay. The computer, right? This image will show what are the external devices we are going to interconnect with the computer system, right? So basically, this kind of image or this kind of system we normally using in day-to-day life, right? So here there are some devices that we can use to insert data into the machine. And also there are some devices that we can use to get output, right? So let's see one by one. First, I will introduce what are the input devices, right? Students, input devices කියලා කියන්නේ පුතේ අපි දත්ත එහෙම නැත්නම් data. අපි කියනවා English වලින් කියන්නේ data කියලා, right? Singular form එක තමයි දත්තවල datum කියන්නේ, right? එතකොට අපිට ඕන කරන තොරතුරක් information එකක් එළියට ගන්න අපි machine එකට දත්ත ඇතුළත් කරනවා, right? මේ machine එක ඇතුලේ processing part එකට ඕන කරන දත්ත ටික එයාට දෙන්න තමයි අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ කියන input devices, right? This is the one input devices. Microphone used to get spoken input. අපේ කටහඬ machine එක ඇතුළට දෙන්න තමයි microphone එක use කරන්නේ. Then other one is keyboard. You can see image. The principal input device used to type instructions into computer. Normally keyboard එක use කරන හැමෝම familiar මේ device එකත් එක්ක. Keyboard එක කියන්නේ kind of input device, right? Then the mouse, right? So pointing device. අපි point out කරලා double click කරනවා, open කරනවා. මේ pointing purpose වලට තමයි අපි mouse එක use කරන්නේ, right? එතකොට mouse එක මෙතන තියෙනවා. එයා input device එකක් විදිහට තමයි act කරන්නේ. And flash memory card reader, right? Not the memory card. Flash card reader we can get as the input device. එයා පාවිච්චි කරනවා අපි memory card එකේ තියෙන data ටික machine එකට input කරන්න, right? So the other one is there is no any other input devices. If we discuss about the other input devices, right, you can understand how many devices are available, right? One is CCTV camera. It's also kind of a device that we can use to input video or image out into the machine, image data into the machine. And ATM machine, it's also kind of a input device, right? It act several parts, input, output, each and every components are included in the ATM machine, right? So as the input device also it can get, and touch screen. It also kind of an input device, act as the output devices as well, right? So other than that, MICR, magnetic ink character reader කියනවා අපි. එතකොට MICR එකෙන් කරන්නේ පුතේ check පත් කියවන එක. හරි, චුම්බක කේතන ලක්ෂණ කියවනේ තමයි සිංහල නම MICR කියලා කියනවා, right? And OMR, right? එතකොට optical magnetic character reader OMCR කියලා කියන්නේ, right? ඊළඟට තව තියෙනවා input devices විදිහට joystick එක, right? And trackball එක ඔයගොල්ලෝ gaming purposes වලට තමයි මේ දෙකම use කරන්නේ. Those two act as the mouse, kind of a mouse, right? It also pointing device, right? Those are the input devices that we can see. And barcode reader, right? I think you all aware about the barcode reader when you're going to
shop in the market, right? You can see several barcode readers at the cashier, right? Cashier එක ළඟ තියෙන පොඩි device එකක් අතට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ device බඩුවට අදාළ barcode එක read කරනවා ඒ machine එකෙන්. ඒ data ටික machine එක ඇතුළට insert කරන්නේ මේ barcode reader එක. That's also act as the input device, right? So, okay, those are the details regarding the input devices, right? Okay, let's see the output devices which included in this picture, right? මේ picture එක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු image එකක් මේ idea එකක් දෙනවා මේ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන devices ගැන, main devices ගැන. Right, first one is the printer, right? It's kind of output device, right? And other one is monitor. In this image showing not the touch screen, it's a monitor, right? Just we can use to show some details, right? There are so many categories regarding the monitor types තියෙනවා. The one is CRT, the other one is LCD and LED, right? එතකොට LCD කියන්නේ liquid crystal display, LED කියන්නේ light emitting diode, and CRT means cathode ray tube. ඔය ආකාර තුනට තමයි මේ පරිගණක තිරය එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එක විකාශනය වුනේ, right? These are some basic knowledge that you should aware regarding the computer, right? So speakers, when we discuss about the speakers, right, it's also kind of a output device, right? You can see using computer system we can get three kind of output. One is sound, other one is soft copy, other one is hard copy. Then when you discuss about the monitors can go give soft copy output as the soft copies. අපිට පරිගණක තිරේ touch කරන්න පුළුවන් වුණාට අපිට ඇතුලේ තියෙන data එක touch කරන්න බෑනේ information එක, right? It's act as the soft copy, right? අපි screen එකෙන් බලන ඕනම දෙයක් අපි කියනවා soft copy එකක් කියලා. PDF එකක් කියන්නේ soft copy එකක්, Word document එකක් කියන්නේ soft copy එකක්, Excel එකක් කියන්නේ soft copy එකක්, right? These are called as soft copies. Then monitor will show these information which are included in the soft copies, right? Then when it comes to the printer, අපි print එක ළඟට ආපුවාම it is going to give the output as the hard copy. hard copy එක විදිහට output දෙන්නේ printer එකේ, right? එතකොට printer එක types ගොඩාක් තියෙනවා මේ වෙනකොට, right? You know, this is the inkjet printer, kind of inkjet printer. තීන්ත වීදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කියනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා thermal printers, තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර. ඔයගොල්ලන්ට thermal printers දකින්න පුළුවන් ATM machines වල ඊළඟට bus ticket කඩන තැන තියෙනවා thermal printer එකක් එයා use කරන්නේ. ඊළඟට cashier වල එන bill එක thermal printer එකකින් තමයි generate වෙන්නේ, right? Those are kind of printer types. And dot matrix printers, line printers, right? These are the printer types. And laser printer, most of the times in the offices and the we called as communications, right? When you are going to give a print, you can see several laser printers are there, right? Printers types තමයි ඔය තියෙන්නේ මේ වෙනකොට available වෙලා තියෙන, right? And then, right, those are the output devices that you can know, right? Then here are some other devices as well. One is floppy disk, right? Floppy disk means we can't get them as the input or output device. They are called as storage devices. දත්ත ගබඩා කරන්න පාවිච්චි කරන උපාංග තමයි ඒ. එතකොට අපිට මේ device දත්ත ගබඩා කර ගැනීමේ අරමුණින් පාවිච්චි කරන devices input output ගොඩවල් දෙකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. They come under the storage devices, right? දත්ත ගබඩා කරන උපාංග යටතේ තමයි මේ devices ටික එන්නේ. Okay, then floppy disk and the CD DVD disk. Here you can see now we can add Blu-ray also as the under the CD DVD types, and it also kind of a storage device, Blu-ray disc, and then floppy disk, right? And hard drive inserted inside the system unit. අපි ලැප් එකක් ගත්තත් hard disk එක තියෙනවා, ඊළඟට system unit එක ඇතුළේ hard disk එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෘಢ තැටිය. මේ දෘಢ තැටිය තමයි දත්ත permanently ගබඩා කරන main device එක විදිහට act කරන්නේ පරිගණකයක, right? ඊළඟට CD DVD drive එක තියෙනවා, right? Okay,
සිස්ටම් යුනිට් එක කියන්නේ ඉන්පුට් උත් නෙමෙයි අවුට්පුට් නෙමෙයි ස්ටෝරේජ් නෙමෙයි මේ ඔක්කොම කම්බයින් කරලා ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්න කවර් එකක් තමයි සිස්ටම් යුනිට් එක කියන්නේ. ඒතකොට ඔය කියන ඩිවයිසස් ඔක්කොම මෙයා ඇතුලේ ගබඩා වෙලා තියෙනවා. right? මේ මැෂින් එකේ වැඩ කරන්න ඕන කරන. සරලවම කිව්වොත් simply we can get the system unit as the computer. right? system unit එක නැතුව මේ devices ටික අතර සම්බන්ධතාවයක් හිටින්නේ නැහැ. එතකොට මේ connection එකට ඕන කරන හැම දෙයක්ම insert වෙලා තියෙන්නේ include වෙලා තියෙන්නේ system unit එක ඇතුලේ. right? I think you clear with this picture. right? Then let's move into the next image, the next slide. Okay, now we are moving to the learn about the usage of the computer. right? අපි day to day life එකේදී කොහොමද පරිගණකය පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. right? Under that section, right, the first we should know what is the usage of, what are the uses of computer in education system, right? This is also kind of some example, since when we are going to arrange a Zoom meeting for learning purpose, it's also improvement of the computer or the ICT technology. It's kind of improvement that we adapt after the COVID-19 pandemic, right? Most popular software was Zoom, right? We can arrange virtual meetings, virtual classrooms, right? Distance learning was successfully conducted using Zoom platform, right? And then we can use PowerPoint presentations, right? To learning purposes. We can create attractive presentation slides, including more details, which can directly or the simply catch by the students, right? And then we can use videos, images, right? අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා කියනවට වඩා මම හිතන්නේ මේ විදිහට උගන්වනවා කියන්නේ මේ තමයි එක example එකක් පරිගණකය පාවිච්චි කරන එකට අධ්‍යාපනය සඳහා Zoom technology එක. right? ඔයාලට පුළුවන් soft copies read කරන්න පුළුවන්, PDF read කරන්න පුළුවන් machine එකකී, right? type කරන්න, edit කරන්න සහ ලස්සන videos, images බලන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඇස් හුරු වෙන්නේ අකුරු ගොඩක් දැනගන්නවට වඩා වීඩියෝ එකකින් දේවල් ගොඩක් කැච් කරගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. මේ ඔළුව. හරි? මනසින් ඒ දේවල් කැච් කරගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මේ තමයි පරිගණකයේ එක් පියවරක් අධ්‍යාපනයේට තියෙන්නේ. right? Okay. Then next one. The computer in health. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ කොහොමද මේ පරිගණකයේ භාවිතය ගැන කතා කරොත් එහෙම this images provide some examples, right? You can see several instrument, MRI machine, ECG, right? CAT machine, right? There are so many devices that embedded with the computer technology or the IT technology, right? Those kind of most devices now come up with the AI technology, right? So you can see those are the improvements and in the health side, right? අපි කියනවා ඒකට telemedicine කියලා, right? I think you are aware about the telemedicine. That means දුරස්ත සෞඛ්‍ය රැකවරණය කියන අපි telemedicine කියන්නේ දුරස්ත සෞඛ්‍ය රැකවරණය කියන එකට, right? We can consult some doctors with the in everywhere anytime, right? අපි distance clinical කියලා කියනවා, right? එතකොට අපිට පුළුවන් පින්නේ ship එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් අපි travel කරන ගමන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්, aircraft එක හරි මොන හරි අපිට මොන හරි emergency එකක් ආවොත්, right? We can communicate with the doctor in anywhere, right? With the help of these technologies, right? ඊට පස්සේ ඒ ළඟ ඉන්න කෙනාට පුළුවන් under the assist of the distance consultant, right? He or she can treat to the patient, right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි distance එහෙම නැත්නම් telemedicine කියන එක වැඩ කරන්නේ. ගිලන් රථ සේවාව ගත්තොත් එහෙම එකත් the kind of improvements of the computer technology, right? So you should, and there are so many devices, ECG machines, EEG machines, and CRT, CAT machines, and the MRI machines are available, right? So next one, the computer in agriculture field, right? පරිගණකය භාවිතය ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ agriculture field එකේදී, right? You can see there are some images already included in this slide, right? Drone technology,
right? Harima familiar concept එකක්, right? අපි when it come to the agriculture field, we can use drone technology for fertilization purposes, watering, right? And measuring the landscape, right? These and things with the help of GIS, right? And the robot technology for harvesting, right? And planting and checking some disasters in the plants, right? So there are some devices that can plant by checking about the uh, fruits, right? එහෙම නැත්නම් පළතුරක හරි මොනම වගාවක condition එක බලලා it's possible to harvest or not. He can check the possibility, right? මේ රොබෝලට පුළුවන් possibility එක check කරන්න. මේක නෙලීමට සුදුසු තත්ත්වයේ තියෙන පළතුරක්ද නැද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි සරලවම කිව්වොත් අපි ඉදිච්ච ගෙඩි නම් කඩන්න ඕන නැත්තේ. මෙයාට පුළුවන් check කරන්න මෙයා ඒ නෙලා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය නැත්නම් අවස්ථාවට සුදුසුද නැද්ද කියන එක චෙක් කරලා ඒ අදාළ process එක කරන්න. right? So හෙක්ටයාර ගොඩක් එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට වගා කරනවා with the help of minimum peoples, right? අඩුම මිනිස් සංඛ්‍යාවකින් මිනිස් ශ්‍රමය අඩුවෙන් භාවිතා කරලා වැඩි වගා ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා with the help of this computer technologies, right? When we discuss about the හරිතාගාර concept එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ ඇතුලේ සම්පූර්ණ process එකම අපිට පුළුවන් machines වලින් continue කරන්න, right? With the help of one person. එක person කෙනෙක්ට පුළුවන් හරිතාගාරයක්ම control කරන්න, right? එතකොට drip irrigation කියලා තියෙනවා. drip irrigation වලින් පුළුවන් මේකට watering process එක continue කරන්න, right? මේ තමයි අලුත් technologies, right? You can see an RFID card. It's also one technique that used in the this agriculture field. RFID agriculture field එක ගැන කතා කරද්දී සත්ත්ව පාලනයේ ඉන්න වෙනම පැත්තක. එතකොට සත්ත්ව පාලනයේදී අපි RFID card එක use කරනවා. මේ එක සතෙක් track කරන්න පුළුවන් අපිට RFID card එකෙන්. RFID means radio frequency identity card කියලා කියනවා, right? එතකොට ඔය ගොඩක් සත්තු ඇති කරන ගොවිපළවල් වල මේ RFID card එක use කරනවා, right? Okay, that's all about the agriculture usage of computer system in the agriculture field, right? You can search new things in the internet using internet, right? You can see there are so many devices that they are improved to harvesting purposes and the planting purposes, right? Okay. Then let's move into the usage of computer in office, right? You all are working in the office environment and you have already the experience with the use of computers, right? We can use simply virtual meetings using Zoom, Microsoft, and the Google conference, right? So you can use those technologies, emerging technologies, to the improvement of the office works, right? And as well as there are so many MIS systems, right, that you can use to day-to-day life activities, right? Decision support systems are there, management information systems are there, and other one is TPS systems are there, right? So you can use several systems with the integration of the computer system, right? Office works are more flexible nowadays with the help of these computerized systems, right? Okay. The next one is the use of computers in entertainment side, right? Here there are three kind of images, right? When we discuss about the entertainment part, you can see it's now familiar. Most familiar thing is 3D films, right? I think I know more you have the experience with the 3D films, right? ඔයාලට එතන පෙන්නේ live location එකේ ඉන්නවා වගේ. ඒක තමයි 3D කියලා කියන්නේ, right? එතකොට එතන film hall වල වෙනම guards තියෙනවා, වෙනම sunglasses තියෙනවා, මේ පළඳින්න ඕනේ. එතකොට තමයි අදාළ film එකේ විදිහට පේන්නේ, right? ඊට අමතරව VR and AR, it's help to improvement of the entertainment side, right? VR means virtual reality, right? මෙතන boy කෙනෙක් ඉන්නවලට පේනවා ඇති පොඩි device එකක් පැලඳගෙන ඉන්න boy කෙනෙක් ඉන්නවා. This is the VR
system that we can wear, right, and see the inside of the image, right? So you can see virtual reality is using the for each and every sites, e-commerce as well, and other one is augmented reality. VR and AR we can use in each and every places, right? We can use in education system as well, VR and AR, right? අපි අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රය ගැන කතා කරද්දිත් virtual reality සහ augmented reality කියන දෙකම අපිට use කරන්න පුළුවන්, right? So those are the improvements under the entertainment side. Okay, let's move into the next one. The computer in internet, right? It's a most popular one, internet, right? So you all are aware about internet. Without internet we can't connect to the global village. What does mean by global village? If we know about the global village, that means once we connected with the internet, that means we are connecting with the all over the world, right? අපි සම්පූර්ණ විශ්ව ගම්මානයක් කියනවා global village කියන්නේ විශ්ව ගම්මානයක්. එතකොට අපිට විශ්ව ගම්මානය කියන concept එක එන්නේ with the help of internet. අන්තර්ජාල භාවිතයත් එක්ක මේ ලෝකයේම එකට connect වුණා, right? මෙන්න මේකට අපි කියනවා විශ්ව ගම්මානයක් කියලා, right? We can contact anyone it anywhere. ඒක තමයි මේකේ concept එක. We can get any information from anywhere, right? We can share something with others from anywhere, right? කොහේ හරි ඉඳලා කොහේ හරි කට්ටියකට අපිට ඕන දෙයක් share කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක් contact කරගන්න පුළුවන් with the support of internet. හරි. Here some images you can see. WhatsApp, Facebook. We can categorize them as social media. And the searching purposes, Google, Safari, and the Mozilla Firefox, right? They help to search something from the internet, right? YouTube, they're going to provide a video for more information, right, regarding several data, right? And then simply when it comes to the social media, now they are interacting or combining with the AI technologies, artificial intelligence. I think you have that experience, right? Facebook already synchronizing our mobile phones as well, our device. It's not only a software or mobile application, it's also going to track, spy us simply, right? Since if we going to share or search something related to our life or current situation or current emotion, right? Facebook simply track that one and every time going to show the related images, videos for our emotion or searching word, right? I think you have that experience, right? මේ තමයි Facebook කළ තත්ත්වය දැනට තියෙන. අපි මොනා හරි දෙයක් අපි දුකින් ඉන්නවා නම්, right? That device can track that situation, right? Then synchronize with the device, the help of our smartphone, with the help of our searching process, right? අපි search කරන වචන අපි just එක post එකක් share කරා නම් related වෙච්ච එකක් අපේ emotion එකට, එතනින් පස්සේ පෙනෙන සියලුම දේවල් අපේ දැන් ඉන්න situation එකට අදාළ දේවල් ගොඩාක් වෙලාවට filter වෙලා අපිට පෙන්නන්නේ. right? මම හිතනවා experience එක ඔයගොල්ලන්ට ඇති. මේ තමයි Facebook වල improvement එක, right? So WhatsApp also now integrating with the Facebook company, right? Okay. Social media ගැන කතාව එක තමයි with the support of the internet. අන්තර්ජාලයේ තියෙන වාසිය ගැන කතා කරොත් අපිට ඕනම දෙයක් ඕනම තැනක ඉඳලා search කරන්න පුළුවන් පහසුව තියෙනවා, share කරගන්න පුළුවන්, right? ඊළඟට download කරන්න පුළුවන් purpose පහසුව තියෙනවා. ඊළඟට තව අපිට අලුත් අයව දැනගන්න පුළුවන්. ඒකද තමයි social media concept එක introduce කරලා තියෙන්නේ, right? To work with each and every these technologies, there should be active internet connection, right? අපිට හරියට මේ දේවල් manage කරගන්න නම්, right? නිවැරදි තොරතුරු දැනගන්න, කනෙක්ටිව් contact කරගන්න, right? over the sea in eye contact කරගන්න, මේ හැම දෙයකටම there should be an active internet connection. That's the kind of improvement in the computer technology, right? So the next one, the computer in industry.
right? When we discuss about this concept, right, now robot technology is improving for industry, right? That means අපේ jobless තත්ත්වයට වැටෙන්න ඉන්නේ humans ලා, right? With the improvement of robot technology, දැන් පුළුවන් robot ලට ගොඩක් වැඩ කරන්න සියුම් පොඩි පොඩි වැඩ ටිකකට humans ලව තියලා පොඩි සමහර machines තියෙනවා පිට රටවල් වල, right? companies. එතකොට මේ වාහන manufacturing කරන company එකක් ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලොන්ගේ මුළු company එක පුරාවටම එහෙ මෙහෙ ගිහින් චුට්ටක් පේන්න ඉන්නේ humans ලා 3 දෙනයි 4 දෙනයි. videos තියෙනවා බලන්න search කරලා lesson එකේ වරුණාම, right? එතකොට මේ කට්ටිය මේ කිහිප දෙනා තමයි මෙන්න මේ කියන devices ටික එහෙම නැත්නම් මුළු company එකකම handle කරන්නේ. එතකොට developing process එක පොඩි තැන ඉඳලා සම්පූර්ණ complete vehicle එක දක්වා developing process එක handle කරන්නේ robot technology එකත් එක්ක. right? එතකොට හිතන්න තව ඉස්සරහට එනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා. right? අපි jobless වෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right? Elon Muskගේ concept එකත් ඒක වෙන්න යන්නේ. right? එහෙම වුණොත් හිතන්න චුට්ටක් rapid technology එකක් තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. එකත් එක්ක අපි adapt වෙන්න ඕනේ. right? Next one is අපි industry process එක ගැන කතා කරොත් එහෙම දැන් ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය ගොඩක් designing concept, designing part 3D විදිහට design කරලා පෙන්නනවා. මේ හැම දෙයක්ම with the support of new technology. CAD, right? Computer aided designing ගැන කතා කරොත් එහෙම industry එකට සෑහෙන support එකක් දෙනවා developing purpose වලදී, right? Construction field එකේදී. Okay. And also there are so many new devices that they can use under the construction fields, right? And each and every industry fields, right? Manufacturing companies, they are using and following several new technologies, right? Okay. Next one, the internet usage in or the computer technology used in transportation concept, right? You can say Google Map. It's right. Computer transportation ගැන කතා කරද්දි computer usage in transportation Google Map, right? Google Map එක ගැන කතා කරද්දි අපිට පුළුවන් ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක යන destination එකව track කරන්න පුළුවන් අපිට Google Map එක හරහා. සහ shipping process එක ගැන කතා කරද්දි අපි නැව්වල ගමන් හරිම සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ with the support of trending technologies in transportation areas, right? දැන් තියෙනවා driverless vehicles, right? Tesla වගේ ගැන කතා කරද්දි ඒ තමයි driverless vehicles, right? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් starting point එකේ ඉඳලා destination එක select කරාට පස්සේ vehicle එක automatically අපි ඉන්න තැනට අරන් යනවා, right? The support of these technologies, right? I think you know about the improvements under the transportation side in the computer field, right? And the aircraft එක ගැන කතා කරද්දී, right? අපි air ticketing book කරන එකේදී ඉඳලා අපිට හම්බෙන්නේ e-ticket එකක්. හින්දා e-booking purpose එක අපිට හම්බෙනවා. transportation එකේ එක් advantage එකක්. අපි පිට රටවල් ගැන කතා කරොත් අපේ රට ඇතුලේ තාම අපි ඉන්නේ traditional method එකේ, right? යන්තම් අපිට bus ticket එක චුට්ටක් print කරලා දෙන තැනට ඇවිත් ඉන්නවා, right? That's it. අපි පිට රටක් ගැන කතා කරොත් ඒගොල්ලොන්ගේ normal bus route එක පවා combine වෙලා තියෙන IT technology එකත් එක්ක. සහ ඒගොල්ලෝ hotel එකකට ගියත් කන තැනක හිටියත් කොහේ හිටියත් හැම තැනම QR තමයි තියෙන්නේ. චුට්ටක් චයිනා ගැන experience එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොන්ගේ videos චුට්ටක් බලන්න, right? ඒගොල්ලොන්ට social media නැහැ. ඒගොල්ලොම හදාගත්ත platform එක තමයි කට්ටිය වැඩ කරන්නේ, right? සහ හැබැයි ඒගොල්ලොන්ට IT apply කරන්න පුළුවන් හැම තැනටම ඒගොල්ලෝ IT applications use කරලා තියෙනවා. Right? When we discuss about the transportation purpose, they have used electronic card, right? For transportation purpose, right? For training and the buses, right? And aircraft can come at kata karan onna ek already
ඒගොල්ලොන්ගේ automated right මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ටෙක්නොලොජි එක හැන්ඩල් කරන්නේ. අපි තාමත් පොඩි ස්ටෙප් තියාන යනකොට right මේ වෙනකොට ඒ රටවල් හරිම දියුණුයි. ඒගොල්ලෝ හැම ඇප්ලිකේෂන් හැම තැනටම ඇප්ලිකේෂන්ස් ෆලෝ යූස් කරනවා. right ඇප්ලිකේෂන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් මැනුවල් කරනවා නම් ඒ මැනුවල් ප්‍රොසෙස් එකට කොහොමද අපි IT ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්? ඒක කොහොමද අපි ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන අයිඩියා එක ගන්න එක තමයි ඇප්ලිකේෂන්ස් හැන්ඩල් කරනවා කියන්නේ. එතකොට මේ රටවල් මේ හැම ප්‍රොසෙස් එකකදීම they combine with the computer technology. Right? Okay, let's move into the next slide. Mode of computers, right? At the very beginning, I introduce you, right? What are the computer, right? What kind of devices that we can include under the type of computers, right? You can see in this slide, several images are included under the categories of computers, right? So we can uniquely identify these devices using some unique names. right මේගොල්ලොට unique name එකක් තියෙනවා එක එක්කෙනාව තනි තනියෙන් identify කරගන්න but commonly if we get all the images as common group that group we can introduce as the computer. That's why this slide introduced as the mode of computers. right මං කිව්වා පරිගණකය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අපි දකින මේ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ටැබ් එක විතරක් නෙමෙයි right මේ හැම device එකක්ම අපි කියනවා computers කියලා. right robola satellites ඊළඟට driverless vehicles or smart vehicles right ඊළඟට smart watches mobile phones other than that washing machines right so micro ovens they also act as the computers right then පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද washing machine එක පරිගණකයක් වෙන්නේ කියලා. right I will briefly explain how washing machine going to be a computer. right it's kind of an embedded device right අපි කියන යාලා embedded devices කියලා කියන්නේ the reason is they are going to work with the electronic plus digital right යාලා electronic සහ digital කියන ආකාර දෙකටම එකතු වෙලා වැඩ කරන device. එහෙනම් අපි කියනවා මේගොල්ලෝ embedded devices කියලා. right if we discuss about the washing machine it's also kind of a computer. So how it can be a computer, right? So the reason is the basic concept of computer is we can input something into the device, then we can process it, and then we can get an output, right? This process going to be digitalized. That systems we can call as digital devices or computers, right? Okay. You can see when we going to buy a washing machine, right? Not the manual machines. I'm discussing about automated washing machines, right? අපි කතා කරන machine types දෙකක් තියෙනවා washing machine ගැන මම කතා කරන්නේ automated washing machine ගැන. right then we discuss about the automated washing machines. When we going to buy that kind of washing machine we can check what kind of what amount of clothes we can wash. right කොච්චර රෙදි ප්‍රමාණයක් අපිට wash කරන්න පුළුවන්ද right ඊළඟට water level එක time modes මේ හැම දෙයක්ම අපිට select කරන්න තියෙන washing machine එකේ right they are programming that they have included that kind of program into the washing machine. right earlier they are developing the program and then insert into the digital device or the electronic device and embedded with that going to provide a output. right අපි output එක දෙන්න කලින් එයාලා program කරනවා the amount of clothes that the machine can wash kilogram ප්‍රමාණය decide කරනවා මුලින්ම right and then what is the water level they will provide several kind of water levels right low level medium high level likewise and then what is the mode of the washing right wash කරන්න ඕන mode එක මොකද්ද normal mode එකද strong right මේ විදිහට and then time allocation වෙලාව කොච්චරක්ද right විනාඩි ගාන පෙන්නනවා right අපිට ඊට පස්සේ wash එක pause කරන්න පුළුවන් continue කරන්න පුළුවන් stop කරන්න පුළුවන් right each and every works are automated right so there are some inputs. What are the input when we discuss about the washing machine? The input is clothes
and the process, right? We are going to select the time, we are going to washing mode, we are going to select the washing mode and the water level, and then we are going to continue the processing part. Process is cleaning clothes, and then output is within the given time period, it's going to do automatically the cleaning process, and then after completing the time, they will give the clear clean clothes as the output, right? So this is the concept inside the washing machine. That's why we can get automated washing machine under the computer. So now you can identify what are the computers that we are using in day-to-day life. Right. මොනවද දැන් අපි computer කියන යටතට ගන්න කියන එක ගැන idea එකක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට. Okay. Let's move into the next slide. Right. Okay. We have discussed about more things regarding the usage of computers and what are the input-output devices and what is the basic process inside the computer. I think you can aware about those things, right? The history of the computer system, right? We discuss about the modern technology and new trends under the computer technology, right? So now we move into the learn about history, right? Without history, there is no any forwarding options from. So there's that you should aware about the history as well in the computer technology, right? පරිගණක ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී, right? We should know all the electronic device that stores, retrieves, and process data and can be programmed with instructions. It's called as a computer. And simply, now you know what is a computer. It's going to work based on the instructions that you have gave, and then it's going to get the data that we are going to insert into the machine and then process them and then retrieve these data, right? If we want, it can store this data inside the machine, and that options are available already, right? So to improvement of these computers, there is a behind process. It's called as history of the computer system. The first 19th century going to give the origin of the computer technology in 19th century, and the abacus was founded as the first step of the computer, and it is called as the first computer in the world, abacus. Abacus කියන්නේ ළමයි Greek name එකක්. ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් එක දෙකේ පන්තිවල අපි කතා කරන ගණක රාමුව කියන concept එක තමයි පරිගණකයට මූලික එමත මුල්ම step එක දැම්මේ abacus එක, right? Then abacus එක ගැන කතාව කිව්වොත් මෙයා මුලින්ම invent කරේ පොඩි ගොපළු දරුවෙක්, right? එහෙම නැත්නම් අර අපි කියන්නේ හරක් බලා ගන්න තැනක ඉන්න ළමයෙක් තමයි මේ abacus එක මුලින්ම introduce කරේ. යාට අමාරු වුණා හරක් 1000ක් 2000ක් control කරන්න ඉන්න තැනක. ඒතර මේ කට්ටිය මේන්ටේන් කරද්දී ආපහු ගාලට ගෙනත් දාද්දී මේ හරියට අරන් ගියපු ප්‍රමාණයම ඇතුළට ගෙනාවද කියලා චෙක් කරගන්න ඕන නිසා තමයි, right? මෙයා මේ device එක invent කරේ. abacus එක. ඒ තමයි පරිගණකයට ආපු මූලිකම අඩිතාලම. මේකේ කිසිම processing part එකක් නැහැ. right? abacus එක ඇතුලේ. right? just කූරු ටිකකට මේ මොන හරි ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ එකෙන් කැල් කරන එක තමයි abacus එකේ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගණක රාමුවේ concept එක දන්නවා. right? Based on that first step, right? Then Pascal going to develop a machine that could perform mathematical calculation. අපි adding machine කියලාත් කියනවා මේකට. right? Pascal ගේ machine එකේ පුළුවන් උනේ add කරන්න විතරයි. add කරනවා කියන්නේ එකතු කරනවා. right? That machine could perform only the adding purpose, right? Or the adding concepts. And then that machine also called as Pascaline. Pascaline machine එක කියලාත් කියනවා since the machine was invented by the Pascal, right? Then based on these steps, the Charles Babbage going to develop the analytical engine. අපි යාට කියන්නේ analytical engine එක කියලා කියනවා. මේ machine එක develop කරේ Charles Babbage, right? So that machine can perform adding, subtraction,
multiplication, and dividing. These four concepts can continue with the Charles Babbage machine called analytical engine, right? So that's why we called as the computer's father of the computer as Charles Babbage. පරිගණකයේ පියා විදිහට අපි දැනට හඳුන්වන්නේ Charles Babbage, right? That machine could perform these four concepts: adding, subtraction, multiplication, and the uh, dividing. And also that machine included input, process, and output concept, right? So Charles Babbage was the person who invented input, process, output concept into the computer, right? That's why based on that instruction and the inventions, so Charles Babbage introduced as the father of the computer, right? එකයි එයා පරිගණකයේ පියා විදිහට introduce කරන්නේ, right? Okay, let's see the concept of Charles Babbage, right? Charles Babbage concept is input, process, output model, right? Input means using several input devices, we can feed some data into the machine. Then machine can process those data to get a clear output, right? The process that can be applied to data are two types. One is arithmetic operation and other one is logical operation, right? Under the arithmetic operation, right, I will introduce about, when we come to the discuss about von Neumann architecture, I will explain the processing purpose or the processing concept inside the computer system, right? Arithmetic operations are going to perform under the processing part. Examples include calculations like addition, subtraction, differentiation, square roots. Likewise, each and every mathematical processes are conducting under the arithmetic operation part. Right. The next one is logical operations. Logical කියන්නේ තාර්කික concept. දී තීරණ ගැනීම කරන්නේ, right? Logical concept එකදී decision making process එක කරන්නේ processing part එක ඇතුලේ, right? අපි mathematical calculation purposes විතරක්ම නෙමෙයි machine එක ඇතුලේ, අපි decision purposes වලටත් machine එක use කරනවා, right? That examples include comparison operations like greater than, less than, equal, opposite. Likewise, so many logical operations are available. Based on that operations, the processing part going to continue, right? Then after doing several processing under the arithmetic and logical operation, then the machine going to give the clear information or the high accuracy information based on the correct input to the output devices, right? So this is the basic concept inside the computer system. That means we can input something into the machine, then machine going to process those things based on the instructions given to the machine, and then it's going to provide the output using output devices. This is the basic concept in the computer system, right? So based on this concept, Charles Babbage developed the analytical engine. Then von Neumann going to add something into this process, right? Let's see what is the new process or new method that von Neumann going to add into the computer instruction, right? Clear ne? අපි මෙතෙන්ට එනකන් කතා කරේ පරිගණකයේ මුලින්ම identify කරගත්තේ මත හැදුව abacus එක. abacus එකෙන් first step එක දුන්නාට පස්සේ machine එකේ base pascal ඔය විදිහට තව internally ලොකු process ටිකක් ගියා. කීප දෙනෙක් machine එකේ develop එකට සම්බන්ධ වුණා. තව තියෙනවා සිදුරුපත් සංකල්පය කියලා තියෙනවා, right? punch card system එක. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහේ system කීපයක් පහු කරලා ඇවිල්ලා analytical engine එක invent වෙනවා Charles Babbage ගේ. එතකොට මේ Charles Babbage ගේ analytical invention එකේදී එමෙත engine එකේදී input, process, output කියන concept එක තමයි එයා follow කරේ. එතන storing purpose එකක් තිබුණේ නැහැ. right? ඒ තමයි basic model එක පරිගණකයට හඳුන්වලා දුන්න. ඊට පස්සේ මේ process එකට පස්සේ තමයි von Neumann කියලා කෙනෙක් අලුත් architecture එකක් එහෙම නැත්නම් structure එකක් introduce කරා machine එකේ improvement එකට, computer එකේ improvement එකට. right. දැන් අපි යන්නේ මොකද්ද මේ von Neumann introduce කරලා දුන්න architecture එක කියලා බලන්න. right.
Right, okay. This is the von Neumann architecture, right? If you have a, um, if you can go through this structure, you can see what is the new concept that he add into the internal structure of the computer system, right? Okay. Before going to introduce or the explain about using this structure, I will use empty slide to give you more know about this structure, right? Okay. First, right? හරියට අහගන්න. දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එක වොන් නියුමාන්ට අනුව වැඩ කරන්න කියලා පරිගණකය ඇතුලේ තියෙන ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එක. Right? You already know according to the basic concept of the computer system there should be a input devices, right? This is called as input, right? Using input devices we can fed more information data into the machine. Okay. Then, right? මේ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් වලින් ෆෙඩ් කරන ඩේටා අපි බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එකේදී ඊළඟට කතා කරේ මේගොල්ලෝ process වෙනවා කියලා. හරි, right, it's correct. Right, there should be a processing part, right? Okay, I will type here process. Right, the thing is you should know how the process is going to be work. කොහොමද මේ process එක වැඩ කරන්නේ කියලා තමයි ඕගොල්ලෝ දැන් දැනගන්න ඕනි based on the von Neumann model. right? හරි. von Neumann අපි කිව්වා අපේ අර normal process එකට normal root එකට අලුතෙන් දෙයක් add කරා කියලා. Yes, that's new thing we called as memory. right? memory තමයි මුලින්ම එයා add කරේ. right? He introduced several memory modules, right? The basic memory modules we called as or the primary memory. right? එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන මතකය අපි කියනවා RAM කියලා. right? Random access memory. Okay, this is the basic concept, random access memory. Right? Okay. Then input කරනවා RAM එහෙම නැත්නම් random access memory එක තියෙනවා. right? මේ memory එක කියන්නේ අපේ data ටික fed කරාට පස්සේ මුලින්ම ගන්න කෙනා. right? අපි input device වලින් මේ data ටික add කරාට පස්සේ මෙයා ළඟට තමයි මුලින්ම data ටික යන්නේ. right? Okay. Let's continue. Right, okay, here when we use the input devices, then we can fed into the data into the RAM. That is called as random access memory. Right, okay. Then here is the other part we called, output device. Right, output option also there in the von Neumann architecture. The new thing is add into the internal structure of the computer is memory. Right, now I will explain what are the memory types. Right, the one type of memory is RAM, random access memory. Right, this memory going to store data, right, temporarily. Right, temporary තමයි data store කරගන්නේ RAM එකේ. පොඩි memory එකක් තාම කුඩා මතක ධාරිතාවයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ memory එක මේ data ටික තාවකාලික machine එකේ power එක තියෙනකන් විතරක් store කරන් ඉන්නවා. Most of the time 4 to 8 GB RAM තමයි අපි day to day life එකේදී machines වල use කරන්නේ. high performance workstation servers වගේ machines වල ඊට වඩා වැඩි ධාරිතාවයක් තියෙනවා. සහ gaming purpose වලට gaming development ඊළඟට තව video processing editing වගේ machines වල ඊට වඩා ධාරිතාවයක් තියෙන RAM use කරනවා. right, okay. Then there is another part we already know is processing part. The processing part is performed inside the CPU, right? මේ ස්කෙයා එක මම ඇන්දේ CPU එකට. right? Then the CPU can be divided into 3 components. right? 1, 2 and 3. right? This part is called as memory register. right? Other part we called as arithmetic and logic unit. right? Third part we called as control unit. Simply we called as CU, ALU and
memory register. එතකොට මේ තමයි CPU එකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තුන. Right? CPU එක කියන්නේ එක component එකක්. That components we can divide into three parts: memory register, arithmetic and logic unit, and control unit. So CPU also having small capacity of memory, right? It's very lower than the RAM capacity, right? Okay. Then the RAM is going to fed data into the CPU for processing purpose. Right? Memory register going to these store this data it's a specific time period until arithmetic and logic unit requests the data from memory register. Right? Then it's passed into the memory ALU and process the data and again pass them into the RAM. Right? This is the processing part in the internal structure of the computer system. Right? Okay. Other than the RAM memory, there is another memory called secondary memory. Right? Secondary memory. The secondary memory, we can get example as hard disk, hard drive, also called as hard drive. Ilangata flash drive, you can pen, simply we called as pen, and then CD, DVD, Blu-ray, and the magnetic tapes, and the flash drives, memory card, and the Blu-ray disc, right? Those are called as secondary memory types, storage devices, right? So RAM is going to fed the data from this secondary memory type modules as well. right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි pen එකක් machine එකට connect කරලා අපිට ඒකේ තියෙන data ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ data ටිකත් අපිට add කරලා edit කරලා store කරන්න පුළුවන් අපහු. මේ තමයි secondary storage එකේ usage එක. Right? Then there is another point called control unit. Right? Control unit එක කරන්නේ controlling purpose එක. ඒ කියන්නේ machine එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලුම input devices. Right? Machine එකට සම්බන්ධලා තියෙන සියලුම input devices and the output devices and the control units going to control by the input device, control unit in the CPU, right? It's going to control each and every devices which are connected with the computer system, right? And also it's going to control arithmetic and logic unit as well, already included in the CPU, right? Right. Okay, I will use arrowheads. It's clear. Right. And then control unit is going to control input devices. Arithmetic and logic unit is going to control that one as well. And then it's going to control memory registers as well. Going to control the RAM. And also it's going to control the secondary memory modules as well. Right? This is the controlling part or the control units conducting each and every control process inside the machine. Right? Okay. So I think you clear with this concept, right? Let's see. Let's move into the next concept. Right. Now we can understand about the right. Von Neumann architecture. Von Neumann architecture is based on the stored program computer concept where instructions, data, and program data is stored in the same memory. This design is still used in most computers produced today. අද වෙනකම් machines වල use කරන concept එක තමයි මේ von Neumann architecture module එක කියලා කියන්නේ. මේ තමයි structure එක. von Neumann architecture එක ඔයගොල්ලන්ට අඳින්න කිව්වොත් මේ තමයි architecture එක මම explain කරේ මේ memory units කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක.
ඔයාලට හරිම බේසික් ක්ලියර් අයිඩියා එක දෙන්නයි මට ඕන උනේ. ඒකට තමයි මම ඩ්‍රෝ කරේ ස්ට්‍රක්චර් එකක්. රයිට් ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එකේ මෙමරිස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. වොන් නියුමන් ආකිටෙක්චර් එක ඕගොල්ලන්ට ඩිසයින් කරන්න අඳින්න කියලා කිව්වොත් ඔයාලා අඳින්න ඕනි graph එක තමයි මේ තියෙන්නේ. රයිට් මේ තමයි සිම්පල් ෆෝමියුලා එක වොන් නියුමන් ආකිටෙක්චර් එකේ. රයිට් එතකොට මම ඇන්දේ ඩීප්ලි කොහොමද මේ මෙමරි මොඩියුල්ස් වැඩ කරන්නේ එනතන් කන්ට්‍රෝල් යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ ඇරිත්මැටික් ඇන්ඩ් ලොජික් යුනිට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අයිඩියා එක තමයි මම අර ඇඳපු graph එකෙන් දුන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඇයි මේකට මෙමරි යුනිට් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. right okay let's move into the next one. Computer architecture එක again right it's explaining the thing that we discussed already, right? Input and output devices are there. Then the machine's going to use chipsets, right? And there is a main memory, we called it as RAM. And then chipsets going to work with the CPU or the central processing unit, we called as memory registers are there. Those are called as memory registers. And the control unit also available and arithmetic and logic unit available. Then background storage, we called as secondary storage types. Right? Okay, this is the basic architecture of the computer system. I think it's very explained or the very clear with the graph that I already drawn, right? Okay. Computer architecture, right? Up to this point, you aware about these things. There are basic parts of the computer system like input unit and the output unit. When we discuss about the input unit, you know, we are going to use input devices to insert data into the computer, likewise keyboard, mouse, joystick, scanners, web cameras, microphones, which is showing in the left side of the screen, right? And then output devices are used to get the output after processing data using several devices. The devices we can understand as monitors, printers, speakers, and the projectors and headphones. These are the several output devices that we can use to get data as the output, right? Okay. Then other parts are control unit, arithmetic and logic unit, and the memory. These are the basic parts of a computer. Input unit, output unit, control unit, arithmetic and logic unit, and memory. Right? Control unit එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. පරිගණකයට සම්බන්ධ හැම component එකක්ම control කරන්නේ control unit එකේ. The control unit is included in the CPU or the central processing unit, right? And then arithmetic and logic unit also there inside the CPU or the central processing unit, right? It's going to called as the brain of the computer since it's going to perform each and every arithmetic operations as well as the logical operation, right? So then there is another part or the basic part as the memory, right? It's going to input data and then instructions and interim to the processors are stored in the memory. So this memory can be divided into two parts. You know now what are these two parts, primary memory and secondary memory, right? You know what are the secondary memories. I already taught to you, right? මන්දන්ටම තෝගලුන්ට මේ ටික කියලා දීලා තියෙන්නේ මොනවාද secondary memory කියන්නේ මොනවාද primary memory කියන්නේ කියලා. Right. Primary memories are going to directly work with the CPU like ROM, RAM, right? ROM means read-only memory, right? Which is going to store data permanently and small capacity, and the data is going to be stored by the manufacturing company, right? මේ ROM එක නිෂ්පාදනය කරන company එකෙන්මයි ROM එකේ data ටික store කරන්නේ. We call those data as BIOS. BIOS means basic input output system, right? Okay, secondary memory types ගොඩක් කතා කරා. pen එක, hard එක, ඊළඟට CD, DVD, Blu-ray, ඊළඟට floppy disk, ඊළඟට magnetic tapes, මේ හැම දෙයක්ම ද්විතීක මතකයේ යටතේ තමයි එන්නේ. In the secondary memory modules come up with the several capacity levels, right? එක එක විදිහේ capacity level වලින් තමයි secondary memory එක අපිට ගන්න පුළුවන්. Right? Okay, this is the computer architecture, right? පරිගණකයේ architecture ගැන අපි කතා කරද්දී මේ හැම component එකක්ම handle කරන්නේ, right? connect වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන circuit board එකට. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති circuit board එකක්. ඒකට තමයි මේ arrows connect කරලා තියෙන්නේ. This circuit board we called as
motherboard. මේ circuit board එකට අපි කියන්නේ motherboard එක කියලා. Right? So this motherboard, the single meaning is මව්පුවරු. හරි. System unit එක ඇතුලේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. If it is a desktop computer. If it is a laptop, you can find motherboard inside the keyboard. Keyboard එකට පහලින් තියෙන case එක ඇතුලේ තමයි මේ motherboard එක තියෙන්නේ. So this motherboard provide two components, right? It's going to provide slots to internally connect some devices as well as it's going to provide to externally connect some devices. machine එකට on කරන external devices connect කරන්න සහ අනිකුත් internal devices connect කරන්න ඕන කරන interface එකක් අතර මැදියේ provide කරන්නේ මෙන්න මේ motherboard එක විසින්. හරි right. එතකොට මේ motherboard එකට සම්බන්ධ external outputs විදිහට ports හතර identify කරගන්න පුළුවන්. right. මෙතන තියෙනවා PS2 port එක. අපි keyboard එකයි mouse එකයි connect කරගන්නේ මේ PS2 port එක හරහා. ඊළඟට VGA port එක තියෙනවා. right. VGA port එකෙන් තමයි අපි monitor එක connect කරගන්නේ motherboard එකට. right. ඊළඟට printers, webcams and speakers, mics are also there. Most of the time printers and webcams using USB ports, right? The earlier machines, printers connected with the parallel port, which is included in this motherboard. Motherboard එකේ තියෙන parallel port එකට තමයි පරණ printers අපි connect කරේ, right? And then more modernly keyboards, mouse also we used as wireless devices as well. We are not going to use PS2 as the port. Now we are moving to the USB connection since it providing the functions called plug and play option, right? And then network interface card also there. It's going to provide RJ45 port, right? We can store this into these slots, right? It's providing already slots to the network interface cards, right? So this is port called as RJ45, right? And then we can connect modem routers for this port, right? Using RJ45 cable. And then hard disk also should connect to the motherboard using SATA cable. And then IDE connectors also there since the hard disk have two ports SATA provide and IDE cables. So these two cables should connect with the motherboard ports. And then processors also should set into the motherboard, and we are going to use cooling fan to reduce the heat which is providing with the central processing unit, CPU, right? And then there is another module called RAM. There is RAM slot insert inside the motherboard, right? Most of the time we can find two or more RAM slots inside the motherboard. It's up on the type of motherboard. Motherboard එක type එක අනුව තියෙන RAM slots ගන්න වෙනස් වෙනවා. Okay. And also power supply unit also going to connected with the motherboard. CD-ROM also there, right? So these each and every connected inside devices as well as outside devices are going to connect with the motherboard using several cables and slots, right? And ports. port තියෙනවා external ඒවා connect කරගන්න internal devices විදිහට add කරන මෙන්න මේ ගොල්ලොන්ව connect කරගන්න motherboard එක ඇතුලේ තියෙනවා slots. ඒ ටිකෙන් තමයි මේ external devices ටික connect කරගන්නේ. Right? Clear? Right? I think you're clear with this point. Image, right? Okay, let's move into the next part. Components of a computer, right? Okay. There are four main components in a computer system. We call them as hardware, software, firmware, and liveware. You know what are the hardware? Hardware means that we can touch physically something inside the computer. Software means we can't touch them. Only thing is we can install them inside the machine, right? And then there should be a firmware and liveware. Firmware means, I will explain what it's called, this firmware. If there is a ball and bat, right? If we are going to play the cricket, there should be a ball and bat, right? Even though there is these two devices, we should catch them. Ball bat එකයි තිබ්බා කියලා අපිට සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ. අපිට බෝලේ අල්ල ගන්න ඕනි. bat එක අල්ලන්න ඕනි. එහෙනම් අල්ලන්න අපිට sense තියෙන්න ඕනි. මේක catch කරන්න.
ඒ වගේ බෝලේ කියන්නේ එක ඩිවයිස් එකක් අපේ අත එහෙම නැත්නම් ප්ලේ කරන කෙනා කියන්නේ තව කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ හાર્ඩ්වෙයාර් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ. මැෂින් එක කම්බයින් වෙලා තියෙන මේ හાર્ඩ්වෙයාර් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් එක්ක. එහෙනම් මේ දෙන්නව ඉන්ටර්කනෙක්ට් කරන්න, කම්බයින් කරන්න ඉන්න ඕන පාර්ට් එකට අපි කියනවා ෆර්ම්වෙයාර් කියලා. හරි. රයිට් මේ ෆර්ම්වෙයාර් විදිහට අපි ගන්නේ BIOS. අපි ROM එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කිව්වේ. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ෆර්ම්වෙයාර් විදිහට ඇඩ් කරන්නේ. එයා තමයි මැෂින් එකේ පවර් ඔන් කරපු ගමන් මෙන්න මේ හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකයි සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එකයි කනෙක්ට් කරන්නේ. හරියට අපි බෝලේ තියනවා අත තියනවා බෝලේ බැට් එකයි අල්ලන්න පෝස් කරනවා වගේ වැඩේ කරන්නේ. right firmware ගැන ඒ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ. බෝලේ තියෙනවා බැඩ් එක තිබුණා. ඒ වගේ තමයි hardware තියෙනවා software තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙන්න connect කරන්න there should be a firmware. හරියට අපි ගිහිල්ලා බෝලේ අල්ලනවා, බැට් එක අල්ලනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඒ තමයි සරලම meaning එක මේ firmware වලට. right then there should be liveware. මේ දෙන්න connect උනත් බෑ. අපි ඉන්න ඕනි මේක use කරන්න. persons right. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා liveware කියලා. right. okay. Then these are the modern processor types i7 and Ryzen provided by the AMD. It's a manufacturing company, and the Intel also manufacturing company which is going to develop processors, right? එතකොට මේ තමයි current prices යන්නේ market එකේ මේ processors මිලදී ගන්නවා නා. right ඊළඟට RAM එක ගැන කතා කරොත් the first image will show in the gaming RAM. බලන්න 64GB RAM එකක් තමයි මේ. ගොඩක් වෙලාට dynamic RAM කියලා type එකක් තියෙනවා. ඒ RAM type එක තමයි අපි gaming process වලදී use කරන්නේ. right and then also there is another RAM with the 8GB capacity, right? අපි normally use කරන්නේ අපේ i5 i7 වගේ machines වල 8GB RAM එකක් තමයි අපි follow කරන්නේ. right these are some hard disk drives with the prices of the market, and then we move into the hardware, right? Hardware means each and every components that we can touch physically, right? අපිට සාමාන්‍යයෙන් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපි කියන physical components එහෙම නැත්නම් hardware devices කියලා, right? So in a computer system, central processing unit, power monitor, keyboard, and the RAM, cache, ROM, CD-ROM, hard disk drive මේ හැම එකක්ම අපි ගන්නේ input devices hardware විදිහට වලට පේනවා ඇති. මෙතන input output memory storage control and processing කියලා ලස්සනට hardwares ටික divide කරලා තියෙනවා. මේ යටතේ එන ඕනම කෙනෙක් අපි hardware devices විදිහට තමයි ගන්න. physically touch කරන්න පුළුවන් devices, right? These are the software, right? We can divide it software into two parts, system software and the application software, right? So system software means paddati mudukanga, application software means yedu mudukanga, right? Under the system software we can get operating systems, compilers, utility software. Under the application software we can get word processors, spreadsheet, and the graphic cards. Likewise, so many application softwares are available. That means we are going to daily use, right? Office package එක ගත්තොත් office package එකේ තියෙන ඔක්කොම softwares අපි කියන්නේ application software විදිහට. අපි day to day life එකේදී මොනවා හරි දෙයක් process කරන්න use කරන software. When it comes to the system software or paddati mudukanga, we can get them as operating system as Windows, and the other one is Red Hat, Linux, right? Those things, and when it comes to the Apple brand, Mac OS, iOS, Android, those are called as operating systems, right? Machine එකක් වැඩ කරන්න ඕනි කරන අනික් part එක තමයි operating system එක කියලා කියන්නේ, right? These are the software under the software, and then what are the firmware? Now you know what is mean by firmware. They required initially to boot up process of the computer, and firmware are embedded to the chips in their manufacturing process. That chip we called as ROM chip, and they include BIOS inside that ROM chip. And liveware also there. Person who is using a computer is called liveware of a computer system. As simply we can call them as us, right? අපි තමයි මේ liveware වලට වැටෙන්නේ. Right. This slide showing the basic computer functions. Now you know input devices going to accept data and then get data or fed into the machine, and then CPU going to process those data,
and storage device is going to store the information and proceed data. And finally, output system or the output device is going to display this final output or the proceed data, right? Okay, now you are coming to the understanding about the data, right? Data means collection of, right? Data means the singular word is datum, right? අපි දත්ත වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන කෙටි නම තමයි datum කියලා කියන්නේ, right? data එකක් කියන්නේ ළමයි සරලව මෙන්න මේ දේවල්. text ගන්න පුළුවන් අපිට data විදිහට. numbers, characters, ඊළඟට codes, special characters like these symbols, right? Those are we can get as the data, and visual data also there, and audio and sense. මෙන්න මේ දේවල් අපි කියන්නේ data විදිහට, right? මම පොඩි example එකක් පෙන්නන්න. අපේ index number එක sorry NIC number එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට, right? ඔය විදිහට එනවා. පොඩි අංක ටිකක් එනවා, 10ක් තියෙනවා, V තියෙන අය ඉන්න, numbers 12ක් තියෙන අය ඉන්න, right? මේ numbers වලින් අපිට එකට ගත්තාම මේ වගේ පොඩි meaning එකක් තියෙනවා. first number set එක birth year එක පෙන්නනවා, ඊළඟට gender එක පෙන්නනවා, ඊළඟට district එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ හැම එකකටම මේ හැම අංකයකටම meaning එකක් තියෙනවා, right? හැබැයි what happen if we get these numbers separately? අපි 1 ගන්නවා, ඊළඟට 2 9, right? 9 ඊළඟට මෙතනත් අපි 9 type කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට 6 8, right? What happened now? Can you get any idea regarding this number set? මෙන්න මේ number set එක ගැන ඔයාලට මොන හරි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. I think you can't, right? It's just numbers. These kind of things we called as data. අපි data එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒවට, right? Then after processing this data we can get an information. The number set including the NIC we can get as the information. Separately if we get these numbers we can call them as data. මේ තමයි data, මේ තමයි information එක, right? Okay, I think you clear with the data. Right. Let's move into the information. After processing this data to get a meaningful idea, that is called as information. Right. Data arranged to be meaningful to a relevant individuals are called information. Right. Then ownership of data and the information and software. Right. Each and every data and informations and the softwares should have copyright. You can see if you are going to search something on the website, under the footer section, you can find the copyright is available, right? If you are going to buy a new software, you can find the copyright option, right? If you're going to buy something new, it's each and everything have a copyright option, right? That means data, information or software belongs to a party who have legal rights are called the copyright. නීතිමය අවසරයක්, නීතිමය අයිතියක් තියෙන ඒවට අපි කියන copyright option එක දෙන්නේ. And only those who have license from the copyrighted party can use, change or distribute this kind of data or information software, right? And then other one is free and open source. That means those software already available on the internet, and then you can then simply download them and install them. You no need to get any requirements or any assurance about the software, right? Or the confirmation to download them or not, right? You can simply go and click download them and install them into the your machine, right? Those softwares, data and information we called as free and open source, legally allowed to be used, change or distribute in public are called free and open source. අපි කියන ඒවට අපිට කැමති කෙනෙක්ට download කරන්න පුළුවන්, distribute කරන්න පුළුවන්, share කරගන්න පුළුවන්, change කරන්න පුළුවන්. softwares තියෙනවා, data තියෙනවා, information අපි ඒවට කියනවා free and open source කියලා. Free and open source websites are available. You can see Wikipedia is the most common type for the free and open source software,
informations, right? And there are some software, all the source code is available to change are called open source software. Open source software එකක් කියන්නේ source code එක available. ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරලා edit කරලා use කරන්න. Right. Okay. These are the things that you should aware up to this level, right? And then next one is data representation in a computer, right? You know, computers going to use only the binary format. කියන්නේ ද්විතීක මතකය එහෙම නැත්නම් ද්විතීක සංඛ්‍යාත්මක ක්‍රමයට තමයි ද්විමය සංඛ්‍යා ක්‍රමයට තමයි පරිගණකය ඇතුලේ data represent වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් process වෙන්නෙත් එහෙමයි. As the computer works on electricity and its functions are controlled by a two state. These two states we called as 1 and 0. මේ තමයි option දෙක. සාමාන්‍යයෙන් signals move වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා analog signals කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි analog signals move වෙන්නේ. අනිත් type එකට අපි කියනවා digital signals කියලා. digital signals move වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ image එකේ තියෙන විදිහට තමයි digital signals move වෙන්නේ. scarce විදිහට. These signal type we called as digital signals. These signal type we called as analog signal, right? So digital signals providing two concepts or two states, 1 and 0. Binary digits are 1 and 0. When it comes to the electronic change, it is called as on or off. ඒ කියන්නේ current එක තියෙනවා නම් අපි ඒව identify කරගන්නවා 1 කියලා. එහෙම නැත්නම් on කියලා. power නැත්නම් අපි ඒව define කරනවා 0 කියලා. එහෙම නැත්නම් off කියන level එක. When it comes to the logical format, power තියෙනවා නම් අපි කියනවා true. That means power is available. 0 කියන්නේ power නැත්නම් අපි කියනවා false කියලා. That means they are not have power, right? These two recognize only two discrete states, means on and off. Use binary representation to recognize the states, and one state is called as a digit, right? digit එකක් කියලා තමයි මේ අපි 1 හරි 0 හරි ගත්තොත් individually අපි 1 කියන්නේ එක digit එකක්, 0 කියන්නේ එක digit එකක්. එහෙනම් digital device using two digits, one is 1, other one is 0. 1 and 0 තමයි machine එක ඇතුළේ use කරන digit types දෙක. 1 කියන එකන එක්කෙනෙක් විදිහට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ එක digit එකක්, 0 කියන්නේ එක digit එකක්. Right. Okay, let's continue with this session in next class, right? I think today we discuss about the basic things under the first lesson, right? So you can aware about and you can get more information about these things towards the step of the upcoming subjects or the upcoming lessons, right? So basic things you should know before going to learn about the deep things regarding the IT side, right? Okay. Let's wind up the session, right? So if you have any doubts, you can ask from next class. Thank you very much.